হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমি গণেশ ঠাকুরের পেন্টিং বানিয়ে দেখাবো। দ্য ক্যানভাস যেটা ইউজ করেছি সেটা প্লাইউড দিয়ে। তো এই ভিডিওতে তোমরা দেখবে প্লাইউডের উপরে কীভাবে করে আমি ফ্রেম দিয়ে অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করছি পুরো পেন্টিংটাই তৈরি করার জন্য। যাদের আর্ট আর হ্যান্ডমেড পোর্ট্রেট ভালো লাগে তাদের এই পুরো ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। সো লেটস বিগিন। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling, ash rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. Feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here.
while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. আজকে আবার কিছুটা বাকি ড্রয়িংটা আমি করবো, যেটা বাকি আছে। তো এই যে সেই ড্রয়িংটা, যেটা এখনো ইনকমপ্লিট আছে আর চোখ রাখতে হবে। তো দেখা যাক, আজকে এটা আমি কমপ্লিট করতেই হবে, কারণ হয়ে গেল ড্রয়িংটা। অলমোস্ট হয়ে গেছে, খালি ফিনিশিংটা করছি। ফিনিশিং করে দিলে পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। হ্যালো গাইজ, এটা হয়ে গেছে, কালার করা কমপ্লিট। এবার এর উপরে এই কোটিংটা লাগাবো, আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে করছি আমি।
যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার সাথে এই চ্যানেলে কানেক্টেড থাকতে গেলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আবার দেখা হবে আপনার সাথে নতুন একটা ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই।